different type of fermentation processes. So this means how the fermentation is working. Working means here there are mode of operation. Like if you have to think about like submerged fermentation, surface fermentation, they are again one type. And again, if you go in liquid media only also, there are different modes of operation. So what are those modes? Batch, continuous, and fed batch. If you see the arrow here, it simply means batch mode means once you have added everything, your media is there, your cell is there, all the controls are getting done. After your fermentation is over, you will stop it, you will take out the whole product and it will go for isolation and purification. So one batch will be finished. In case of continuous fermentation, what you see, we are adding some feed at regular intervals. Together with this, we are withdrawing some product also at regular intervals. So this process will go on like continuously. In case of fed batch, you see, we are not taking out any product, only some kind of substrates, etc. that is needed, it is added in the fed batch mode. So এই তিনটা মোড যে দেখছো, batch, continuous and fed batch, which one you think will be more economical? কোনটা বেশি ইকোনমিক্যাল হবে, কস্ট কম হবে? কন্টিনিউয়াস, রাইট? কন্টিনিউয়াস ইকোনমিক্যাল হবে, but still most of the pharmaceutical biotech drugs, they are made using batch and fed batch. Why? Because here if you see, in case of batch মানে কি হয় এটা এখানে বলা আছে, in case of batch fermentation. Now in case of batch fermentation, when you inoculate the media with cells, it will undergo the cell growth stages. So you are familiar with growth phases of bacteria like lag phase, log phase, stationary, and death phase. Now, in some cases, your product will be produced during log phase. In some cases, your product will be produced during stationary phase, like primary metabolites, যেগুলো শুধু গ্রোথের সাথে প্রডিউস হচ্ছে, they will be mostly produced in log phase. তো এখানে এই যে আগে যেটা বলেছিলাম, that when you will stop the fermentation process, so here you see when the log phase is at peak, this is the ideal time to stop the process for log phase product. But if your product is a secondary metabolite like an antibiotic, that is produced during stationary phase. So if you stop your fermentation process here after log phase, you will not get that product because that product is produced during stationary phase. So now if you disturb these phases by continuously adding some substrate, taking out the product, what will happen inside the fermentation culture vessel? The cells are undergoing a dynamic change. Their phase will not be fixed. Continuous changes will be happening that will hamper the production of the product. So if we want the proper A dynamics to be maintained করতে হয়, batch kinetics, even for the kinetics also, the specific growth rate of cells, এগুলো তো আমরা এখানে শুধু এমনি গ্রোথ দিয়ে দেখছি, but of course এগুলো mathematically calculated হবে when you go for large scale production. Everything is defined mathematically. এত কেজি substrate দেবো, এত কেজি product produce হবে, in what time it will be produced, what will be the specific growth rate of cells. So everything will be mathematically known. তো এখানে কিছু mathematical, what is primary and secondary metabolite, that I told you. So here you see the gradient. Log আমরা যে নিচ্ছি, log of number of cells, we use this to make the curve straight.
তো স্ট্রেট লাইন যখন পাবো তার স্লোপ or gradient দিয়ে we get this specific growth rate. তো টাইমের সাথে আমরা কত সেল গ্রোথ হবে, কত বায়োমাস পাবো, that can be calculated easily. And here you see substrate কত আমি দেব আর গ্রোথ কত বাড়বে। unnecessary তুমি বেশি সাবস্ট্রেট, যেমন এনজাইম সাবস্ট্রেট কাইনেটিক্স যে দেখেছো, এনজাইম দিয়ে যাচ্ছ, after that it's a saturated, and after that there will not be increase in any reaction velocity. তো পড়েছো না, initial enzyme catalyzed reaction এর velocity v0, vmax, how it relates with substrate concentration. তো এখানে ওই সেম যেটা এনজাইম কাইনেটিক্স এ পড়েছো আর বায়োকেমিস্ট্রিতে, এখানে সেম জিনিসই কিন্তু ওই একই টাইপের জিনিসই ভালো হচ্ছে, শুধু ওখানে এনজাইম ক্যাটালাইজড রিঅ্যাকশন ছিল, এখানে হচ্ছে স্পেসিফিক গ্রোথ রেট অফ দি সেলস। So if you increase the substrate concentration, the growth rate increases, but to a certain degree after that a plateau reaches, that is the new max. New max means the highest maximum growth rate that could be achieved. এর বেশি তুমি সাবস্ট্রেট দিয়ে মানে হচ্ছে you are simply wasting money. তো এই সবগুলো এখানে যেমন you can calculate enzyme সাথে মনে আছে কিনা, you had that Michaelis Menten constant km value v0 equals vmax km divided by km plus x, that is that equation we used to use. মনে আছে কারুর Michaelis Menten equation? That same type of kinetic is used here. এখানে আমরা এই মানে মডেলকে বলি monod model. Why? Because the scientist named Jacob Monod, he performed all these calculations on this fermentation kinetics etc. So same type of equation এখানেও follow হয়। তো এখন হচ্ছে in industry your cost is important, so what you want, you always try to minimize the lag phase. কেন lag phase এ যত টাইম লাগবে তোমার কস্ট তত বাড়বে। So what are the factors that influence the lag phase? Lag phase mean what is happening at that time? Bacteria or organism is simply adjusting with the media. It is getting ready, although it's not actively multiplying, but it is getting ready for multiplication. So এই টাইম যদি বেশি হয়ে যায়, obviously you will lose money. So how you can diminish it? So first is the good nutrient. So your chemical composition is important. Media te tumi kon type of nutrient dichcho that the bacteria is able to utilize. Pre-treatment korte hole media pre-treatment hocche kina, those things are important. Then comes age of the inoculum. Age of the inoculum is the type of cells you are introducing into the culture media. এখন তুমি যে সেল ইন্ট্রোডিউস করছো কালচার মিডিয়াতে, এটা যদি অনেক পুরানো হয়, অনেক ওল্ড কালচার হয়, তার মানে কি এখানে ডেড সেল বেশি থাকবে। সো দ্যাট উইল अगेन ইনক্রিজ দি ল্যাগ ফেজ। এই জন্য আগে যেটা বললাম, we need healthy log phase cells, the growing actively growing cells, যাতে আমার টাইম কম লাগে। Then concentration of the inoculum, যে বললাম এখানে সিঙ্গেল সেল থেকে তুমি 50,000 লিটার মিডিয়াতে দেবে, it's not going to work properly. So how much number of cells? আবার খুব বেশি দিয়ে দিলেও প্রবলেম। খুব বেশি দিলে কি হবে, গ্রোথ হচ্ছে বেশি, but the substrate is not getting converted into the product. Substrate conversion কোথায় হবে? Fermentation media তে। So concentration of the inoculum is important, and then viability and morphology of the inoculum. Viability, whether the cells are healthy, growing, they are living, or dead হয়ে গেলে তো obviously they will not be growing. Morphology like filamentous production etc. হচ্ছে কিনা. So all of these factors need to be considered to minimize the lag phase. Okay, just give me a minute.
এই দুটো তো তোমাদের বললাম যে how this calculation is done. So this calculation is mostly oriented with long phase cells. So that's why আগের যে question ছিল why we prefer batch mode or fed batch mode. Fed batch mode যেটা batch mode তো বুঝেছো যে একবারে দিয়ে দিলাম. Once it is done completely, then you clean up the system, you extract the product, purify that. In case of fed batch mode, what is happening? Here you are not adding much of the ingredients. ধরো কোনো substrate or কোনো inducer হয়তো amount এ কমে যাচ্ছে during the fermentation, that only you need to add in limited amount. So that is called feeding. So you are feeding something fed batch mode to increase or optimize the production. So that will not interfere much with the batch kinetics. So fed batch or batch, these two are mostly preferred. Continuous fermentation আমরা কোথায় prefer করি? Mostly in chemical industry. So in chemical industry where that kinetics is not that important, সেখানে কিন্তু obviously এটা বেশি ইকোনমিক্যাল, তো ওখানে আমরা এগুলো প্রেফার করব। তো স্টেশনারি ফেজে কি হয় এটা তো তোমরা জানো, growth rate and the death rate becomes equal, and during the death phase the cells will die at constant rate. And continuous fermentation, you're adding some sterile media etc, and also withdrawing the balanced amount of broth for product extraction. Extraction ও চলছে, production ও চলছে। তো যদি কোয়েশ্চেন এরকম হয় যে why batch or fed batch fermentation is preferred for biotic drugs, বেশিরভাগ সময় even after telling repeatedly you think যে এটা closed system, the idea is to prevent contamination. Contamination তো আমাকে continuous মোডেও প্রিভেন্টই করতে হবে, যদি contamination চলে আসে it's very difficult to remove it at later stage. So the problem is not with contamination, that you have to take care of in all type of fermentation processes. Here the idea is to maintain the kinetics, at which phase the cells are there, at which phase the product is getting produced, that you won't be able to understand through continuous kinetics. Is it clear? Yes, ma'am. তো কন্টামিনেশন বারবার বলার পরেও বারবার এই আনসারই আমি পাই যে কন্টামিনেশন। সো এখানে তোমাদের যেটা আপলোড করেছি এটা কালার্ড ওয়ান, তোমাদের এখানে একটা পিডিএফ ফাইল আছে, ইউ উইল ইউজ দ্যাট। পিডিএফ ফাইল মিন ওটা শুধু প্রিন্ট করলে ওখানে সবই আছে, upstream, downstream, etc. Everything is there. So you study from there. তো এখন আমাদের নেক্সট হচ্ছে upstream processes. Upstream process steps গুলো তো বুঝেছো, but now we need to know the different equipments that are used in upstream processing. এই স্লাইডটা বন্ধ করছি। So first we will discuss the fermenter or bioreactor design.
So what factors you need to take care of? Say you have to order a fermenter. What considerations you take into mind that which one I should take, which one I should order? There are different type of fermenters. So size of bioreactor is very important. তোমার যা দরকার, তোমার যা ব্যাচ সাইজ, তার থেকে তুমি অনেক বড় ফার্মেন্টার কিনে নিলে thinking that in future I may require, but that will lead to more of energy expenditure, thereby increasing the cost. If you take much smaller, that also will be the problem. So if you think of the size of the bioreactor, there are the microbial cell itself is the tiniest bioreactor because the cell itself is converting the substrate into the product. And then you have, like we use in laboratory, conical flask, shape flask, etc. So where first, of course, we will perform our experiments in laboratory setup at small scale. That is the research part. And say shake flask, etc. You will see whether your product is coming or not. So shake flask 100 to 1000 ml, so around 1 liter a flask obdi তুমি এটা করতে পারবে. Then you move to, if here your product is coming properly, next you will move to laboratory fermenter. Laboratory fermenter means in case of shake flask, etc., you have no this access to this sterile air passing, mixing devices, centrifugation, etc. So here, in case of laboratory fermenter, you will have all those parameters that you can maintain with display system, etc. So lab-based fermenter, this is around 1 to 50 liter. Then you will move, after you are successful here, then you move to pilot scale before moving to large scale actual production. Why? Because আজকে তুমি 10টা লোকে রান্না করছো, কালকে তোমাকে যদি কেউ বলে 1000 লোকে রান্না করো, obviously it will be very difficult. So you have to optimize the process in steps. So pilot scale fermenter, and then you move to large scale bioreactor. So for performance of any fermenter, this will depend on what? Agitation rate, mean how properly the things are getting mixed. Things mean there are three phases again: solid, liquid, gas, how those phases are getting mixed. Oxygen transfer, oxygen demand meet করছে কিনা, কতটা meet করছে, that you need to know. Then pH, how much it is changing, যত বেশি growth হবে acid production হচ্ছে, pH is declining. Temperature ওখানে তুমি মেনটেন করতে পারবে কিনা, whether it is jacketed or not. Foam production কিরকম ম্যানেজ হবে. So you have to think about these things, যে ভিতরে কি হবে, together with your requirement like productivity, আমার batch size কিরকম হবে, operation is easy or not, reproducible or not. Reliable mean it's how much reproducible. Today it's working in some way, other day it should work in the same way. Product purification, whether it's easy or not. Water management, energy requirements, how much energy efficient is your fermenter. And the waste treatment is very important, because how will you discard your product, that is also important. So your fermenter should have all these configurations, like heat and oxygen transfer properly, it should be done. Sterilization is important, because you will not be using autoclave again to sterilize your media. There must be in situ sterilization process. Within the fermenter, sterilization is done. Foam control, fast and thorough cleaning system. কেন cleaning ও এখানে হবে, cleaning in place, CIP, cleaning in place, because this is a large vessel, so it should be cleaned there itself. And other type of monitoring, etc., that should be carefully done. Now, of what material this will be made of? So traditionally, biotech is not something that is coming now. Traditionally, it has been done through years. So at that time, it was simply wood or stone, something that is for biogas production, etc., like that. But nowadays, obviously, for biotech product, we obviously will perform this in closed system to avoid any sort of contamination. And
we will, with each batch, we need to sterilize it, we need to clean it. So it should be made from some material that should be resistant of cleaning agents, like it should not get corroded easily. It should be made from non-toxic material. So small fermentation vessels of a few liter capacity, that means lab scale fermenter, they are usually constructed from glass lamp. তো আগের যে একদম দেখে আগের স্লাইডে যে ছবিটা দেখিয়েছিলাম, this was lab scale fermenter. The lab scale fermenter should always be glass lamp. Why? Because you're first time moving from the shake flask experiment to lab scale, so you need to observe what is happening inside the fermenter, like if excess foam is getting produced, filaments are forming, so what is happening inside, that you need to observe. এর থেকে আর একটু বড় পাইলট স্কেলে যখন যাব, it would be made with stainless steel, because large scale যত মুভ করব, glass is difficult to handle, it will become more expensive. So they are normally made of stainless steel with polished internal surfaces. আর যখন একদম industrial scale, very large scale fermenters, they are often constructed from mild steel lined with glass or plastic in order to reduce the cost. And if aseptic operation is required, aseptic operation is required mean আমরা যেমন পড়েছি aseptic preparation and terminally sterilized preparation. Terminally sterilized preparation mean product in the finally packaged form could be sterilized. যেমন একটা আই ড্রপ বটল, এটা যে ফর্মে পেশেন্টের কাছে যাচ্ছে, in the packaged form it is sterilized, but in all cases it is not possible. So in case of filtered sterilized product, your product will be aseptically processed. এটা কি বুঝতে পারছো? Aseptic processing? ম্যাম আরেকবার একটু বলবেন? Filter sterilization যে process, filter sterilization process, why it is called aseptically processed product? এখানে বাদ দাও, এমনি যে কোনো filter sterilized product, why is it called aseptically processed? কি স্টেরাইল প্রোডাক্ট তো সবাই পড়েছো ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজিতে। যখন আমরা ফিল্টার স্টেরিলাইজেশন করি, we need to sterilize the product in bulk. 1 লিটার প্রোডাক্ট একবারে ফিল্টার দিয়ে স্টেরিলাইজ হয়ে গেল, then you need to fill it aseptically in previously sterilized container, then you have to close it aseptically before dispensing it. That means during the filling operation, during the closure, you are doing the whole process in contamination free environment, so that no organism enter, because you will not sterilize the product further in the packaged container. Did you get it? Yes, ma'am. তো এখানেও কি বলা হচ্ছে, if aseptic operation is required, যে আমি পরে আর sterilization করছি না, all associated pipelines transporting air, inoculant nutrients for the media, etc., whatever, this should be sterilizable. Otherwise, পরে যদি আমি স্টিম দিয়ে স্টেরিলাইজ করতে চাই, টার্মিনাল স্টেরিলাইজেশন যদি পসিবল হয়, তাহলে এত প্রবলেম না। কিন্তু মোস্ট অফ দি কেসেস আমাদের এখানে দেখতে, আওয়ার প্রোডাক্ট বায়োটিক প্রোডাক্ট, দিস ইজ নট হিট স্টেবল. Other type of sterilization methods that you will use, like its gas, ethylene oxide, or radiation, they will also damage protein molecules. So if you use this type of fermenter, pipelines, etc., through which air is going inside, inoculum you are adding, nutrients you are adding, all of them should be sterilizable. So together with this must have facility for cleaning in place. They have automated spray jets within the vessel, so they disperse cleaning fluids within the vessel and cleaning is done. So this is called cleaning in place.
Associated pipe work should be done in such a manner that there is no risk of microbial contamination, unnecessary joints, stagnant spaces যেখানে bacteria or material কিছু trap হয়ে থাকবে, they should not be done. Otherwise sterilization effective হবে না কেন? For steam sterilization particularly, যেটা moist heat sterilization, steam should penetrate. It's not like dry heat sterilization. So here steam should penetrate so that it can release the latent heat. So if your microbes are trapped within some material, it won't be able to penetrate them. Sterilization will not be achieved. বুঝা গেছে এটা? And together with this, you have to have those যেগুলো sterilizer এ থাকে, because steam দিয়ে যখন আমরা sterilize করি, all of you know, I think, what temperature, time, pressure is required বলো? অটোক্লেভিং এ কত টাইম লাগে, কত টেম্পারেচার ইউজ হয়, কত প্রেসার ইউজ হয়? 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, স্টিমের প্রেসার হচ্ছে 15 pound, and time is 15 to 20 minutes. So other type of features that you need to include, their pressure gauge, pressure বেড়ে না যায়, যেগুলো অটোক্লেভে সব জায়গায় থাকে, safety pressure valves, so all those things should be there. Pumps etc. use বেশি করা, avoid করা উচিত, because this may suck external air and through which contamination may come. So now the next thing is mixing. Mixing is for mass transfer, heat transfer, etc. So mass transfer lagbe keno? Because nutrients should reach from the aqueous phase. Aqueous phase is the media. Or moddhe nutrient ache. Solid phase is the microbial cell. Those nutrients should reach to microbial cell, so transport hobe. And together with this, gas, oxygen transport. So majority of the fermenters are aerobic. So you need to have sterile air or oxygen. This should be dispersed uniformly so that it reach the microbes easily. So availability of oxygen will also depend on the solubility of oxygen, because some oxygen from air, it will dissolve into the media. Solubility, then mass transfer rate of oxygen in the broth, and how much the bacteria is able to utilize it. So it will depend on all the factors. Then heat transfer. Heat transfer means temperature should be kept uniform, whatever is required operating temperature. So for that, usually jackets are given to maintain the temperature. So here you see this is a lab scale fermenter. Lab scale fermenter, as you see, this is glass lined. And this is your display unit where you will be able to see temperature, pH, oxygen, etc. level. Everything would be understood. And this is your pilot scale fermenter, usually made with stainless steel. So here you see too many associated pipelines, etc. So this is a bit more complicated than lab scale fermenter. And then if you go for industrial fermenter, এখানে আবার বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছ না, it looks like a tank, but here all the ports etc. they are controlled, their floors are made, display control is there, electronic display is there, so that you can visualize what is happening inside the fermenter and you'll be able to monitor it. So these are the actual production tanks where the fermentation is happening. In case of say vaccine production etc., you may not need such kind of large fermenter lagbe na. It all depends on the batch size, how much product will be made in a single batch. So here you see basic design of industrial fermenter. So it's like you have a vessel, ভিতরে কি থাকবে, ফার্স্ট হচ্ছে স্টেরিলাইজেশনের জন্য কি লাগবে, স্টিম যাবে ভিতরে, sterile seal is there, mixing এর জন্য impeller baits etc. given,
This is the viewing port through which you may visualize pH. If you need to add acid or base, you can add through this reservoir. Then you have cooling water outlet, that is through the jacket, cooling jacket. And then you have sterile air passing. Sometimes sparger is used. Sparger mean হচ্ছে mixing will be done when you apply air with high pressure. যখন air অনেক force দিয়ে যাবে, it will also do the mixing. And this is the valve. And harvest mean here you will be able to, after fermentation is over, you'll be able to take out the fermentation media along with the cells. তো এখানে দুটো diagram দেওয়া আছে of any fermenter, this and the first one. এখানে শুধু একটু ব্যাফল বলা আছে। ব্যাফল ইজ কাইন্ড অফ ফলস ওয়াল, যেটা ভিতরে দেওয়া থাকে টু একটা এয়ার যখন যাচ্ছে, সামনে একটা ফলস ওয়াল থাকলে কি হবে, দ্য সার্কুলেশন উইল বি বেটার, এটা একই ডাইরেকশনে চলে যাবে, দ্যাট উইল নট হ্যাপেন। সো এনি অফ দেম, মানে এনি অফ দিস টু fermentation, fermentation of fermenter, a diagram with label কোন পার্টের কি কি ফাংশন আছে এটা প্র্যাকটিস করবে। in exam it may মানে এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে, তো ডায়াগ্রাম লেস করবে না একটা যেটাই। তো এখন ফর মিক্সিং ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইম্পেলার্স। তো এখানে মেকানিক্যাল স্টার, এটা দেখছো লাইক ইম্পেলার। স্টার ট্যাঙ্ক রিঅ্যাক্টর বলা হয়। মেন রিঅ্যাক্টরের নামই হচ্ছে হাউ দে আর mixing is done based on that. This is bubble column reactor. Bubble column reactor mean এখানে একটা, যখন তুমি এয়ার প্রোভাইড করছো, this use air alone to mix the content. There is no other devices used. High pressure air দেওয়া হচ্ছে, when air is flowing এটাও কিন্তু mix করে দিচ্ছে। Then air lift reactors, it's like bubble column reactor. এর মাঝখানে ডিফারেন্স শুধু হচ্ছে এয়ারই দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ভিতরে আরেকটা টিউব মতো দেওয়া আছে, ড্রাফট টিউব। তো এটা দিয়ে এয়ার কিন্তু পাস করবে। তো এই টিউবেরও মুভমেন্ট হবে, এয়ারেরও মুভমেন্ট হবে। So this will further improve the circulation and oxygen transfer. And apart from this, you have fluidized bed reactor. So in case of fluidized bed reactor, cells are immobilized. Immobilization of cell আমরা এই লাস্টের দিকে পড়বো এই চ্যাপ্টারটা। তো এখানে সেলগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক এরিয়াতে ইমমোবিলাইজ, কনফাইন করে রাখা হচ্ছে, we don't want the movement. So this type of reactors are also there. And then packed bed reactors, here this is also kind of packed bed mean immobilized. Here this is immobilized on large particles, so the particles will not move with the liquid. And then flocculated cell reactors, so here the cells will be retained by allowing them to flocculate. So usually flocculated reactors, these are used in wastewater treatment to separate the cells, etc. So এখান থেকে একটা ডায়াগ্রাম obviously মনে রাখবে। And then in case of solid state fermentation, here you have to usually pre-treat the media with chemical, biological methods, enzymatic methods. So you basically do the hydrolysis so that organisms can utilize that media easily. তো এখানে যে solid state fermenter যে fermenter use হবে, obviously it will not be like liquid mixing. So এখানে tray is mostly preferred, তো বড় বড় tray থাকবে, through which mean যেরকম petri dish হচ্ছে, petri dish এর large scale যদি ভাবো, tray fermenter or rotating drum fermenter, একটা bed বানানো, অনেক large size এর bed বানানো, তার উপরে কিন্তু fermentation হচ্ছে। তো এখানে দেখতে যে humidified air in out, এই আউটলেট গুলো দেওয়া থাকে, যেমন petri dish এও কিন্তু humidified air in out এই টাইপের অপশন থাকছে। So defined media, complex media এগুলো অলরেডি তোমাদের বলে দিয়েছি। So you may just go through that. Now material যেগুলো ইউজ হয়, তো যেটা বললাম প্রথমেই যে crude substances, they are cheap, they are mostly preferred like palm oil, fish oil,
soy milk, non-stick liquor, যা যা দেখছো, molasses, etc. আর সেমি ক্রুড সাবস্টেন্সেস এর মধ্যে লাইক গ্লুকোজ সিরাপ, সুক্রোজ সিরাপ, ভেজিটেবল অয়েল, স্টার্চ, এগুলো ইউজ হচ্ছে। Refined substrate, they are mostly used for cell culture, animal cell culture. So they have specified cell culture media, tryptophan, peptone, glucose powder, sucrose, different type of things. So different type of media will be designed based on your requirement. Now coming to kinetics, আগেও যেটা বললাম, this is a mathematical model for batch culture mainly. Continuous culture আমরা kinetics manage করতে পারবো না. So batch culture, lag phase, log phase, stationary phase, death phase. What is happening in each phase that you are all familiar, একবার পড়বে. I hope you all know. In lag phase, cells are getting ready. Log phase, a growth rate is maximum. Cell number increases exponentially. তারপরে হচ্ছে আস্তে আস্তে সেলের গ্রোথ কমছে পোস্ট লগ ফেজ, এন্ড দেন এত কমছে যে ডেথ রেট অ্যান্ড গ্রোথ রেট বিকাম সেম, but still the metabolism is happening. Otherwise stationary এই যে ফেজে আমাদের antibiotics or secondary metabolites are also getting produced, and after that rapid death. So this is the calculation for growth kinetics. So how it depends on the substrate. Mu is the specific growth rate of the cell. So this calculation shows that you will be able to define that within this much time from my initial cell concentration, say x0 থেকে cell কত হবে xt, how much number of cell will be produced within a specified time, that we will be able to calculate. So this is the expression of growth. Derivation আমরা যাচ্ছি না. And this I told you, the Jacob Monod, the name of the scientist who actually calculated these parameters using mathematical models. So the derivation is also same like you do in biochemistry for enzyme kinetics. ওখানে শুধু আমরা বলতাম V0. V0 is the enzyme catalyzed initial velocity. মনে আছে কিনা তোমাদের V0, velocity of any enzyme catalyzed reaction? কি বলতে চাইছো নওশিন? You want to tell something? You raised your hand. Anyway. Okay. So V0 is the enzyme initial velocity of enzyme catalyzed reaction. V0 equals Vmax. Vmax is the maximum velocity in case of enzyme catalyzed reaction. S is the substrate concentration divided by ওখানে use করতাম আমরা Michel's Menten constant Km plus S. S is the substrate concentration, and here we are using the same thing, not the enzyme catalyzed reaction velocity. Here it's the specific growth rate of the bacteria or the cell. So mu equals mu m. Mu m is the maximum growth rate that you may achieve. S is the substrate concentration divided by Ks plus S. So this is the relation with the growth rate and the substrate concentration. Equation সবাই মনে রাখবে. So using this you can simply write how much amount of cell would be produced. তো এখানে কিছু প্যারামিটার আরো ইউজ হয় লাইক বায়োমাস yield, যেটা মেজার করা. সো বায়োমাস yield is what, how much dry weight of biomass is produced divided by weight of substrate used. তুমি কত সাবস্ট্রেট ইউজ করছো, based on that how much cell is produced. Dry weight and wet weight এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে, তুমি যখন ধরো সেল সেন্ট্রিফিউজ করছো, there will be some water clinging to the cells. If you take that weight, that is called water weight.
But if you dry it till constant weight, that means all the water is evaporated, no further change in the weight, that weight is called dry weight. So usually dry weight is more appropriate because it will rule out all the water weight reduction possibility. And together with this, another coefficient is used, that is yield coefficient. So yield coefficient relates to how much quantity of biomass is produced per gram of substrate that is used. তো তার ইকুয়েশনও এখানে দেওয়া আছে, এটা মনে রাখবে। It's kind of definition, and this is inverse of or reciprocal of both sides. If you take আগের যে ইকুয়েশন তোমাদের এনজাইম যদি মনে থাকে বায়োকেমিস্ট্রিতে, সেম থিং, ওখানে যে মেশালেস মেন্টেন ইকুয়েশন ছিল, এটারই দুটো সাইডকে রেসিপ্রোকাল নিয়ে they did Line-Weaver-Burk plot that we used for studying also enzyme inhibition, competitive inhibition, non-competitive inhibition, and those type of things. তো এটা ইনভার্স দুটোর সাইডে রেসিপ্রোকাল করলে অ্যাডভান্টেজ কি হচ্ছে, you will get the equation of a straight line. এখানে ইকুয়েশন হচ্ছে কি রকম, লাইক দিস কার্ভ, এটা দিয়ে আমরা ইজিলি সব প্যারামিটার এক্স ইন্টারসেপ্ট ওয়াই ইন্টারসেপ্ট এটা বের করতে পারবো। So if you take reciprocal of both sides, your equation becomes y equals mx plus c. এই ফর্মে চলে আসছে, y equals mx, this is the mx plus c. 1 by mu max is the constant. So here the calculation of those parameters, specific growth rate, maximum specific growth rate, এটা প্লট যদি করা হয় x intercept y intercept এগুলো দিয়ে আমি ইজিলি সব ভ্যালু কিন্তু পেয়ে যাব। So this was for batch kinetics. আর যদি continuous fermentation হয়, in those cases we don't have much options. So here only we calculate, কেন এখানে kinetics তো আমরা exactly বলতে পারবো না। So what we do, কত dilution হচ্ছে, আমি যে আবার করে মিডিয়া দিচ্ছি, so D is the dilution rate per hour, F is the flow of the feed in liter per hour, আর total fermenter এর volume কত, reactor volume কত মিডিয়া দিয়েছি, that is the thing. এখানে আমরা শুধু dilution rate দেখি। So this was about continuous fermentation. কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখান থেকে? ম্যাম ইকুয়েশন আর পার্টটা থেকে কিভাবে কোয়েশ্চেন আসবে? কোয়েশ্চেন অনেক ভাবেই আসবে, এটা তো তোমরাই বানাতে পারো। লাইক যেমন এখানে কি বললে, বায়ো ফার্মেন্টার তুমি যদি চুজ করো, কোন কোন ক্রাইটেরিয়া তোমার জানতে হবে, হোয়াট থিংস ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড। তারপরে হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফার্মেন্টার্স দিয়ে কোন কোন কাজ হচ্ছে, আর এখানে তো ডায়াগ্রাম যেমন বললাম, কোন কোন টাইপের রিঅ্যাক্টর আছে, এয়ার লিফট, বাবল কলাম এটসেট্রা। সলিড স্টেট ফার্মেন্টেশনে কোন টাইপের ফার্মেন্টার ইউজ হচ্ছে। দেন এখানে যেমন কাইনেটিক্সে ইকুয়েশন বললাম, ডেরিভেশন আমরা আমি এখানেও দেখাইনি, ডেরিভেশন দিচ্ছি না, কিন্তু ইকুয়েশন অবশ্যই মনে রাখবে যে mu equals mu ms divided by k, how the substrate concentration varies with the how the specific growth rate of the cell, how much cell you will get, how it's related with the substrate concentration, that you need to know. What is biomass yield, what is yield coefficient, এই definition গুলো, আর এই ইকুয়েশনটা how will you calculate specific growth rate and mu max etc. এই টাইপের ইকুয়েশন হবে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। তাহলে কি আজকে এতটাই রাখবো?